Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session and a very good evening. So let's begin the session. So ఈ రోజు మనం botany-లో ఒక చాప్టర్, so this one morphology in flowering plants start చేసుకోబోతున్నాము. And this particular chapter is going to be very important for 2027 batch as well as 2026 NEET aspirants. Okay. So 26 NEET aspirants and 2027 NEET aspirants వాళ్ళకు ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఫండమెంటల్ బేస్ లాగా, ఓకే, బేసిక్ చాప్టర్ అన్నమాట. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ద 2027 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, మీకు ఇది ఒక ఫాస్ట్ రివిజన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో వెల్కమ్. హాయ్ నందు, గుడ్ ఈవినింగ్. అవునా నందు, యూ డోంట్ లైక్ మార్ఫాలజీ చాప్టర్? If you don't like, then I will make you like it. Okay, so adi guarantee. Yes, I saw your message that morphology start chestara. నిన్ననే కదా అడిగాను నేను ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయాలని. మీరు అందరూ కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి, మెజారిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది చేస్తాను. సో నందు, యూ డిడ్ నాట్ మెసేజ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. హాయ్ నాని, హాయ్ సోను, సిరి అనిల్, గుడ్ ఈవినింగ్. శంకర్ రావు, లక్ష్మీ నారాయణి, హాయ్ నానా. దెన్ వీ హ్యావ్ జాకీ, Dr. Shrujana, yes, all future doctors, Manasa, Satyanarayana, good evening everybody. So I have a small information regarding the offline VLC centers. దాంట్లో మీకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఆ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే IVSAT టెస్ట్. IVSAT. సో వాట్స్ IVSAT ఎగ్జాక్ట్లీ? సో ఇది ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ మీరు ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఎనీవేస్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ లో అపియర్ అవ్వాలంటే, సపోజ్ మీరు ఆన్లైన్ గా అపియర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ ద టెస్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో సిట్టింగ్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ మీరు ఈ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్లైన్, go to your nearest VLC center and you can appear in the test. ఈ టెస్ట్ రాస్తే అసలు బెనిఫిట్ ఏంటంటే 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్. అంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ మార్క్స్ యూ విల్ హ్యావ్ స్కాలర్షిప్ పర్సంటేజ్. అది కూడా అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఒక చాలా అంటే మంచి ఛాన్స్ మీ అందరికి. సో యూ ఆల్ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్ అట్లీస్ట్ టు నో ది pattern or to test your knowledge. At least you can appear in this test also, IVSAT. Okay, so here we have the offline center numbers. మీరు ఈ నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి కూడా ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్వెరీస్ ఉన్నా అడగొచ్చు మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి కాల్ చేసి. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ చాప్టర్, మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. అ వెరీ బేసిక్ చాప్టర్, సింపుల్ చాప్టర్, కానీ we have many examples to learn. Okay, so examples, there's no other option, మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని along with me, so I'll be teaching now, నాతో పాటు మీరు రాయండి. ఓకే, రాస్తుంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ని మళ్ళీ రాస్తే కనుక ఈజీ వేలో మీరు లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ యూ కెన్ నాట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, ఎస్పెషల్లీ మార్ఫాలజీలో. ఓకే, సో ఇట్లాంటి చాప్టర్స్ లో వీ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని సరిగా గుర్తుండాలంటే ట్రై టు రైట్ డౌన్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ రాయండి. బయాలజీ థియరీ సబ్జెక్ట్ కదా, నేను రాయను, నేను ఓన్లీ దాన్ని చదువుకుంటాను అంటే సరిపోతున్నానా? దట్ ఈస్ ద బిటర్ ట్రూత్. యూ హ్యావ్ టు రైట్. బయాలజీ కూడా రాసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే నందు, అవునవును ఇంకా కొంచెం ఉంది, I'll complete that. రాస్ మెకానిజం ఉంది కదా. ఎస్ సమీర్, గుడ్ ఈవినింగ్. చలో, సో వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్? మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటి? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై మార్ఫాలజీ? సో మార్ఫాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్, ఓకే, సో స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్. ఫైన్, ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ కాకుండా స్టడీ ఆఫ్ external features is actually morphology. Flowering plants ante enti ikkada? So flowering plants are the angiosperms we are talking about. Okay, so flowering plants ante angiosperms. What are angiosperms? Ippudu all the features gurinchi manam నేర్చుకోపోతున్నాము.
అలాగే మనకు అనాటమీ కూడా ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, అది వి విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ లేటర్. కానీ ఫస్ట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో study of external features of organs of plants and their adaptation. So let's see what are the different like morphology. First of all, a plant aina especially angiosperms, ఎప్పుడైతే మనం angiosperms గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎవ్రీ ప్లాంట్ కి ఒక షూట్ సిస్టమ్, ఇంకొక రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దిస్ విల్ బి ద షూట్ సిస్టమ్ అండ్ ఇది రూట్ సిస్టమ్, ఇజంట్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఆ షూట్ అండ్ రూట్ లో ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మనం చూస్తే కనుక, సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో వాట్ ఆర్ ది ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్? వీ హ్యావ్ రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఫ్లవర్. సో ఈ 4 ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ని మనం డీటెయిల్ లో నేర్చుకుంటాము. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో వీ విల్ కంప్లీట్ రూట్, స్టెమ్ అండ్ లీఫ్. ఓకే, ఫ్లవర్ ఒకటి ఇంకొక సెషన్ లో చూద్దాం. ఒకవేళ టైం ఉంటే వీ విల్ కంటిన్యూ, లేకపోతే టిల్ లీఫ్ అయితే వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, రూట్ సిస్టమ్, ఎస్ కార్తిక్. సో ఇక్కడ చూడండి, అండ్ మనం ఈ 4 ఆర్గన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం కదా, దాంట్లో టైప్స్ అంటే రూట్స్ లో టైప్స్, స్టెమ్ లో టైప్స్, ఇంకా లీఫ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్, అలాగే మోడిఫికేషన్స్, లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది, రూట్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమి ఉండకపోతుంది, అలాగే లీఫ్ లో కూడా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆల్ దోస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ఓకే, సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో దిస్ పార్ట్ రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఫ్లవర్, till here I'll complete today. Flower చూస్తాను, టైం ఉంటే I will start, and fruit and seed floral formula next session లో we will be doing. ఓకే, చాలా బేసిక్స్ చాప్టర్, సింపుల్ చాప్టర్, కానీ కొంచెం మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్ మే కన్ఫ్యూజ్ యూ, అందుకే కీప్ ఆన్ రైటింగ్. ఓకే, రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్ రూట్స్ లో బేసికలీ వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద రూట్స్ టాపిక్, ఆ రూట్స్ టాపిక్ లో 3 పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ చిన్న టాపిక్ ఇది రూట్ గురించి. సో రూట్ లో వీ విల్ సీ టైప్స్. ఫస్ట్ అయితే టైప్స్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్, తర్వాత రీజియన్స్ ఆఫ్ ద రూట్. ఏదైతే రూట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ రూట్ లో దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ రీజియన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూ సెక్షన్ ఇది. ఓకే, లైక్ ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ అని 3 స్టార్ 5 స్టార్ పెడతాను, లేకపోతే పీవైక్యూ క్వశ్చన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను, మీరు కూడా అట్లీస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా మార్క్ చేయండి. ఓపెన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ మార్క్ ఇట్, సరేనా. అలాగే మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ రూట్, మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ రూట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు ఏమైతుందంటే ప్లాంట్స్ లో సర్టన్ పార్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీఫ్, లీఫ్ బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి ప్లాంట్ లో? ఫోటోసింథసిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ ద బేసిక్ నీడ్, అంతే కదా. లీఫ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫామ్ చేయడం. కానీ అది కాకుండా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్. అలాగే రూట్ కూడా మోడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్, స్టెమ్ కూడా మోడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్, రైట్? ఓకే సోను, అవును అది కరెక్టే, కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం మీడియం పేస్ లో చెప్తాను. ఓకే, ఫాస్ట్ కాకుండా స్లో కాకుండా మీడియం పేస్ లో వెళ్దాం, సరేనా సోను? మదన్, గుడ్ ఈవినింగ్ నానా, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, సో మెనీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ టుడే. ఈ చాప్టర్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరు వచ్చారు. ఎందుకంటే నేను ఎక్స్క్రీషన్ చెప్పినప్పుడు చాలా మంది ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, 10th పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ చేశారు, మ్యామ్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ కి చెప్పారా, ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్ కి చెప్తారా? నాన్న ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఏదైతే చెప్పాను కదా అది కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టరే, కానీ అది లాస్ట్ చాప్టర్స్ కాబట్టి మీరు అలా అనుకున్నారు. సరే, బేసిక్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. రూట్, ఇఫ్ వి సీ ద టైప్స్, ట్రూ రూట్స్ అండ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్. ఓకే, ట్రూ రూట్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక డైకాట్ లీఫ్ ని మీరు ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేయండి. డైకాట్ లీఫ్, గ్రౌండ్ నట్ పల్లి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేసినప్పుడు జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ లో వీ విల్ సీ 1 పార్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ అండ్ 1 పార్ట్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్, ఇజంట్ ఇట్? ఎప్పుడైతే ఒక సీడ్ జర్మినేట్ అవుతుంది,
దాంట్లో ఇట్లా ఎంబ్రియో స్టేజ్ లో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఇఫ్ యూ సీ వైట్ కలర్. ఓకే, సో ఆ ఒక పార్ట్ పైకి వెళ్ళడం, ఒక పార్ట్ కిందికి, లైక్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సాయిల్. What are these parts? Simple basic question idi, already you all know this. Okay, so this one is the plumule and this one is the radicle. So radical ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది అసలు? why is this radical important? ఎందుకంటే this radical is going to be the future root. ఏదైతే ఇక్కడ radical ఉంది కదా మనకు, this radical will be the future root అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు. రూట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ రాడికల్, దట్ ఈస్ ట్రూ రూట్. ఓకే, అసలు ఈ అడ్వెంటిషియస్ రూట్ ఏంటి? రాడికల్ కాకుండా వేరే పార్ట్స్ నుంచి ఒకవేళ రూట్ డెవలప్ అయితే అప్పుడు అది అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ అన్నమాట. సింపుల్. ఓకే, సో ట్రూ రూట్స్ అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ద రాడికల్, ఎందుకంటే రాడికల్ పని అదే. ఓకే, రాడికల్ నువ్వు చేసేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు రూట్. కానీ సమ్ టైమ్స్ దిస్ రాడికల్ ఇస్ లైక్ రాడికల్ నుంచి కాకుండా రూట్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ పార్ట్స్, దే ఆర్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్. ఓకే, సో రూట్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఫైన్, వన్ మినిట్ నాన్న. ఓకే, ఐ టెల్ దిస్ ఫస్ట్, స్ట్రక్చర్ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే రూట్ సిస్టమ్ టైప్స్ ఏంటి? రూట్స్ లో మీరు చూసారు ట్రూ రూట్స్ అండ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్. అది కాకుండా నౌ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్. సో ఫాస్ట్ గా ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేద్దాం. ఓకే, సో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే whatever is the radical that is developing into a root. Okay, so this radical is developing into primary root. Idi primary root anamata. So this primary root will elongate and this form the tap root. Okay, endukante ee tree pedda kavali, like it has to grow very tall, so obviously this tap root will be also growing simultaneously. Okay, ఇంకొకటి అడ్వెంటిషియస్ రూట్ లో ఏమైతుంది? సపోజ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్ లో ప్రైమరీ రూట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రైమరీ రూట్స్ విల్ డై. అది ఇట్ వోంట్ సర్వైవ్. ఓకే, సో ప్రైమరీ రూట్స్ ఇక్కడే ఇట్ విల్ డై ఆఫ్. అప్పుడు ఏమైతుంది? అడ్వెంటిషియస్ రూట్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ప్రైమరీ రూట్ ఈస్ డైయింగ్ ఆఫ్, ఎస్, అండ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో where are the adventitious roots found? So what you will write? So fibrous root system, ee adventitious fibrous root system lo where it is found, base of the plant lekapothe tip of the root, like where exactly it is found? Yes, mustard. Okay Nandu, mustard correct. Inka yes Kanna, good evening. Monocots, avunu Sonu correct. Monocots will have this one and dicots will have taproot. Okay, best like examples entante all the dicots will have taproot system and all the monocots will have fibrous root system. Okay, so adventitious roots are found from the base of the స్టెమ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, స్టెమ్ బేస్ లో అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ విల్ బి ఫౌండ్. దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్ సోను. బేస్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ లో దిస్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ విల్ బి ఫౌండ్ అన్నమాట. క్లియర్? చలో, సో నెక్స్ట్ వి విల్ సీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రూట్. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రూట్, geotropism ante enti? Whenever we are studying the root system, okay, or shoot system, there are certain tropic movement in plant will show tropic movements and also nastic movements. Okay, so nastic movement manam pakkana pedadam. Let's see the tropic movement first. Okay,
Yes, you people are, Kanna is saying seniors are not liking the session. Come on, session ni koncham like cheseyandi. Give a bio heart to the session. Like the session, everybody. Okay, fine. So, geotropism, tropic movement. Tropic movement are of 5 types. Yes, geotropism. Then we have phototropism, hydrotropism, chemotropism, thigmotropism, isn't it? Thigmotropism and thigmonastism. Do you remember the difference between those two? As we are discussing tropic movement, ikkada oka chinna question. So, what is thigmotropism? Give example, okay? And one more, thigmonastism. So, thigmonastism and thigmotropism madhyalo difference enti? Balakrishna, roots going downward is geotropism. Very good. I'll come to that point. So, thigmotropism ante, suppose here there is a tendril, support. Ee tendril ki support dorkagane, this tendril will coil around the support. Adi thigmotropism. Tendrils of the climbers or creepers, they show thigmotropism. Thigmonastism enti? Ipudu mimosa pudica plant, do you remember? Yes. So, yes, phototropism, sunflower, avunu, sonu. Mimosa pudica plant, touch me not plant. Danni mutkogane aa leaves itlane close ayipotadi. Okay. So, adi enti? Thigmonastism example. Okay. So, mimosa pudica is one example for what? Thigmonastism. Thigmotropism example, tendrils. So, like these two words are very close, right? So, please have that clarity. Yes, if something touch, then thigmonasty, right? So, geotropism enti? Geotropism lo positive kuda untundi, negative kuda untundi. Ante positive geotropism, negative geotropism. Edaithe shoot system will be there, that always grows upward and root system comes downwards, isn't it? So, root will show positive geotropism and shoot will show negative geotropism, isn't it? Fine. So, that is a property of the root. They will always show the negative geotropism, right? Yes. Mr. Consistent. Okay. So, types of root system clear kada? Tap root system ante ilane untundi nana. Okay. So, best example is mustard. You can just see the example once. Mustard taproot system. Inkokati suppose the wheat plant is there, na? So, a wheat plant roots ila untundi. Meer idi kuda choose undochu. Okay. Crop cultivation appudu. So, how is the root of wheat plant? Adi fibrous roots annamata. Okay. Samosa pudica, Madan. Okay. Mimosa pudica, you can remember it as samosa pudica. Sorry, but don't write samosa in the exam. Write down mimosa. Okay. Yes, yes, Sonu. Actually, they have created some mnemonics to remember that plant. Fine. Answer me the question here before we discuss the regions of the root. Root lo regions discuss chesina mundu. Now, first you answer this simple question. Ikkada answer emaitadi? Roots absorb dash from the soil. So, roots absorb dash from the soil. What should be the answer for this? Yes, tendrils coiling. Samosa pudica kadu, it's mimosa pudica. Joshna, tell me the answer, Nana. Yes, Poaceae family. So, it has fibrous roots. Very good. So, here minerals is the answer, right? Because roots are absorbing all the minerals. Very good. Kanna and Nandu. Option 1, correct. Karthik, very good. Next question. Prolongation of radicle gives rise to dash. Radicle ante, indake cheppanu kada, what's radicle? So, suppose this is the seed, upper part is plumule and downward oka part grow aitadi, adi radicle annamata. So, radicle prolong ainappudu, it is going to become the fibrous root system, primary root, lateral root or none of the above. What should be the answer? Durga Rani, Chuddam Nana, it will be there or not? Option A, yes. Prema, Sonu, Joshna. So, ikkada answer enti? This will, radical actually will form the, very good. Evaraithe option B chepparu kada, perfect. Okay, primary root. Radical is going to form the primary root. Very good. Inkoka question chudandi ikkada. Roots are classified into tap and adventitious root based on what?
అసలు ఏ బేసిస్ లో మనం ట్యాప్ రూట్ ఆర్ అడ్వెంటేషియస్ రూట్ అని చెప్తున్నాము? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్? దాని ఫంక్షన్, పొజిషన్, ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్, లేకపోతే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్? ఉంటుంది కన్నా. విల్ హ్యావ్ Deepika, yes. So here roots are classified into taproot and adventitious roots based on their origin. Okay, so radical nunchi directly primary root develop aithe further ga adi taproot. If the primary root is will die and tarvata branches like structure arises na, appudu that is adventitious. Place of their origin, very good Pavitra. Adventitious roots are like, how do you actually define the adventitious roots? Are they those arising from any part of plant other than radical, found only in monocots? Adventitious roots, are they found only in monocots, found in bryophytes, all of the above? What should be the answer? Yes, సత్యనారాయణ, అవును నాన్న, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. అడ్వెంటేషియస్ రూట్స్ ఆర్ what exactly adventitious roots are? Very good Lasya. Yes, so those arising from any part of the plant other than radical. అసలు రాడికల్ కాకుండా మిగతా ఏ పార్ట్ నుంచి రూట్ అరైజ్ అయితే అది adventitious root అన్నమాట. If it is arising from the radical, then that is the true roots. Okay, option A. B కాదు సృజన, B కాదు ఇక్కడ, it is option A. Okay, so now coming to this regions of root. ఒక root లో what are the different regions? So we have 3 regions in any root. Okay, so root లో మనకు 3 regions ఉంటాయి నాన్న. Can you tell me which are names of those regions? I'll show you. ఇట్లా different colors లో ఉంది కదా ఇక్కడ. So this is one region, ఇది ఇంకొక region, and this part is another region. So what are the names of this? First కింద నుంచి చూద్దాం. Region of meristematic activity. Okay, so this is the region of meristematic activity అన్నమాట. Okay, fine. సో రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ, ఈ రీజియన్ లో జరిగేది ఏంటి? ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద రూట్, రూట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ రూట్ గ్రోత్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ద రూట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్, రైట్? సో ప్రైమరీ గ్రోత్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఒక రూట్ లో? ప్రైమరీ గ్రోత్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ రీజియన్. వెరీ గుడ్, ఎస్, మీరందరూ ఆల్ ద పార్ట్స్ చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? రీజియన్ ఆఫ్ elongation. Okay, so this middle part is region of elongation. So what exactly is happening in this part? Region of elongation lo jarigedi enti? Yes, maturation is the topmost part. Very good, Sai Pavitra. Okay, so ikkada this part is the maturation region. Okay, or we can write region of maturation. Okay, so here you had a PYQ. ఈ రీజియన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫర్ నీట్. అది ఏంటంటే రీజియన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, ఓకే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ దిస్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్? దీస్ ఆర్ రూట్ హెయిర్స్, isn't it? First, let me tell you root hairs, then I'll ask you one question related to this. So, what are these root hairs? Now, you tell me, out of all these 3 regions, ఈ root hairs ఎక్కడి నుంచి form అవుతుంది, origin అవుతుంది? Okay, so that was the question. Okay, PYQ ఇది. So, root cap is missing. Yes, root cap also will be there. Okay, here. So, now you tell me, whatever root hairs we have, okay, so root hairs, they are actually arising from which part of the root was the PYQ. Okay, so anduke root of maturation, obviously ikkada nunchi kada root of region of maturation. So region of maturation nunchi root hairs will arise.
Yeah, now the root got the cap. You are happy now? ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగినారు ఒకసారి లైక్ రీజన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్ రిలేటెడ్. సో దిస్ రీజన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్ ఈస్ నియర్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ or it is away from the region of meristematic activity, something like that the question was there. Okay, so region of maturation and region of meristematic activity మధ్యలో అసలు గ్యాప్ ఉందా లేకపోతే దే ఆర్ వెరీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ far from the region of maturation. Region of meristematic activity is far from this region of maturation. So mostly we can expect question from this particular part. Region of maturation related ఏదైనా మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. మీరు ఎన్సిఆర్టీ రీడింగ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే రివిజన్ చేసినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ మీద ఏదైనా సెంటెన్స్ ఉంటే దాన్ని సరిగా అండర్లైన్ చేయండి. You may get a question from region of maturation. Clear everybody? So what are the three regions of roots ante clear kada? Okay, so now tell me the answer for this. Root hairs occur, see this was only the NEET PYQ. Okay, same question, ఇది important question, simple question kani root like that particular region is important. Okay, now you tell me the answer for this, come on. రూట్ హెయిర్స్ అకర్ ఇన్ ద జోన్ ఆఫ్, అసలు రూట్ హెయిర్స్ ఏ జోన్ లో ఉంటుంది? సెల్ మ్యాచురేషన్, సెల్ డివిజన్ ఆర్ సెల్ ఎలాంగేషన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ త్రీ రీజియన్స్ నా రూట్ లో. వెరీ గుడ్ లక్ష్మీ నారాయణి, లాస్యా, ఇట్ ఇస్ సెల్ మ్యాచురేషన్. ఓకే, సో రూట్ హెయిర్ ఆల్వేస్ అపియర్ ఫ్రమ్ ది సెల్ మ్యాచురేషన్ రీజియన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద రూట్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ రీజియన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ the root hairs will appear and this region is the region of maturation. A region is the region of maturation. Very good, cell maturation. Okay, so no. Now modifications of root. Okay, so modifications of root, actually root main purpose enti, it will grow and give support to the plant. Okay, so root, it is helping in absorption of minerals and water. సో ఇవి కాకుండా అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ వాటర్స్ కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ ఏంటి? ఫుడ్ స్టోరేజ్. ఓకే, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ విల్ స్టోర్ ది ఫుడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్. సో మీరు క్యారెట్ తిన్నప్పుడు యూ షుడ్ రీకాల్ ఇట్. సి యూ ఆల్ ఆర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు డే టు డే లైఫ్ లో ట్రై టు హ్యావ్ దట్ అబ్జర్వేషన్. ఇఫ్ యూ సీ క్యారెట్ యూ షుడ్ ఇమీడియట్లీ రీకాల్, అరే క్యారెట్ అంటే అది ఫుడ్ స్టోరేజ్ మోడిఫికేషన్ కదా, రూట్ లో ఒక మోడిఫికేషన్ కదా, అట్లా. దెన్ వీ హ్యావ్ రాడిష్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? హియర్ ఇట్ ఈస్ క్యారెట్, రాడిష్, ఇంకొకటి టర్నిప్. ఓకే, సో వన్ మోర్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ టర్నిప్. ఇక్కడ వాట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ షేప్. సపోజ్ క్యారెట్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఆ షేప్ నుంచి వీ మే expect question. So it is conical. Radish ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ఫ్యూజిఫార్మ్. ఓకే, సో రాడిష్ లో మనం ఫ్యూజిఫార్మ్ షేప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ టర్నిప్ ఇస్ నాపీ ఫార్మ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఈజీ హియర్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అంత టఫ్ లేదు, ఈజీనే. కానీ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ? షేప్ ఆఫ్ దీస్ మోడిఫైడ్ రూట్స్. ఓకే, సో మోడిఫైడ్ రూట్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఫుడ్ స్టోరేజ్ లో కూడా వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్, ప్రైమరీ ట్యాప్ రూట్ స్టోరేజ్, ఇంకొకటి అడ్వెంటేషియస్ రూట్ స్టోరేజ్. అడ్వెంటేషియస్ రూట్ ఉంది కదా నాన్న, హియర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద పివైక్యూ రీజియన్, హాట్ స్పాట్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెడతాను కదా, దోస్ ఆర్ ది హాట్ స్పాట్స్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్, రైట్? సో ఇక్కడ అడ్వెంటేషియస్ రూట్ కూడా మోడిఫై అయి ఉంటుంది. Sometimes the primary tap root will be modified and storing the food anamata. Asalu root main purpose is not to store food, but in some plants it is modified to store food. Examples: carrot, radish, turnip. All of them are primary tap root modification. Adi, that you have to remember. Sai Pavitra, very good. Sweet potato, I'll come to this point. Wait. Nandu, asparagus, very good.
సో ప్రైమరీ ట్యాప్ రూట్ షేప్ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యారెట్ కోనికల్ షేప్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా. ఓకే, అండ్ రాడిష్ ఇస్ ఫూజీ ఫార్మ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద టర్నిప్, అంటే పైన ఇట్లా లావుగా ఉంటుంది అండ్ డౌన్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ లైక్ నారో. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద అడ్వెంటేషియస్ రూట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, tell me the examples here. Second year students, you already know this. First year students, fine, we will wait for them to answer. Sweet potato and asparagus, very good. First example, sweet potato, and this sweet potato is a favorite question of your examiner. Sweet potato question adugutaru, definitely this is one important question. Okay, asparagus kuda NCERT lo undi kabatti this is also important. Okay, sweet potato related question ela adugutaranటే direct question adugutunnaru. Sweet potato which type of stem modification, so appudu meer em rastaru, sorry, root modification. Adi root modification correcte, కానీ అది adventitious root modification, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్ మోడిఫికేషన్? అది అడ్వెంటీషియస్ రూట్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వన్స్ దే ఆస్క్డ్, సో ఇది క్లియర్ కదా, పొటాటో అండ్ స్వీట్ పొటాటో మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో బోత్ ఆర్ మోడిఫికేషన్స్ ఓన్లీ. స్వీట్ పొటాటో కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్, పొటాటో కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్. సో వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? పొటాటో ఎట్లాంటి మోడిఫికేషన్స్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో ఎట్లాంటి మోడిఫికేషన్స్ చెప్పండి. స్వీట్ పొటాటో ఆల్రెడీ we discussed, it is adventitious root modifications. What about potato? Both are storage roots. Potato storage root Nandu, are you sure? Adventitious root idi correcte, sweet potato. What about potato? So what about potato? What type of root is this? Like what type of modifications is potato? Is it a root modification first of all? Potato having eye spots, yes, I'll come to that point. Stem modification, very good. Who is saying that? Lasya, super, correct answer. So potato is stem modification, sweet potato is root modification. Next time you are eating potato and sweet potato, you should recall this. Entante potato, okay, what is potato ante adi modification, either stem or root or something. You should know that potato stem modification, sweet potato enti root modifications, adi kuda adventitious root modification. That is a very important point there. Okay, yes, Kalyani, correct, yes, చాలా మంది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. సో పొటాటో స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, ఫైన్. సో చూడండి నాన్న, ఇది స్టోరేజ్ we have discussed. Next move on to the point support. So for support also some roots are modified for supports. For example, imagine if there is a huge tree like banyan, అసలు అంత పెద్ద ట్రీకి కొంచెం సపోర్ట్ ఏదైనా కావాలి కదా. ఓకే, లేకపోతే షుగర్ క్యాన్ ఎట్లా ఉంటుంది, మరీ పొడుగ్గా ఇట్లా స్ట్రేట్ లాగా బ్రాంచెస్ లేకున్నా, సో దాట్ ఆల్సో షుడ్ బి స్ట్రేట్ అండ్ స్టేబుల్. సో దానికి కూడా there will be some modifications to support, root will be modified to support the overall plant. చూద్దాం. సో what are the different? Okay, here we got this diagram in between, I'll write it again here. So support లో చూడండి, ఇక్కడ 3 types are there, 3 types of roots which are modified for support. What are they? Prop roots. Very good, Nandu. First one manaku entante ikkada prop roots. So you all have seen prop roots. Come on, future doctors, biology students, ippudu meeru specifically BPC students kabatti from today onwards try to develop that observation power. ఎప్పుడైతే మీరు బయట ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎనీ వెజిటేబుల్ ఆర్ బయట ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్, ఓకే, you should start observing. So that way also మీరు like recall చేసి you can learn it, right? Prop roots in banyan tree. Yes, prop roots తర్వాత we have stilt roots, incoca support, and one more is buttressing roots. So what is this? Buttressing roots.
Prop roots example enti banyan. Okay. So banyan tree you all might have seen. So banyan tree lo asalu emaitundi ante, for example, this is the huge tree kada. So it will have prop roots arising like this. So enduku aa prop roots arise aitundi to give support to such a huge tree. Anta pedda huge tree ki support kavalante there has to be some prop roots. Okay. Stilt roots, yes. What are stilt roots? For example, ఇది sugar cane అనుకోండి. Okay. సో షుగర్ కేన్ లో ఏమైతుంది, హియర్ పైన ఇట్లా స్టిల్ట్ రూట్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, షుగర్ కేన్ లో లేకపోతే మేజ్ లో. ఓకే, సో షుగర్ కేన్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్. షుగర్ కేన్ కింద అంటే రూట్ అంటే గ్రౌండ్ సాయిల్ లోపల ఉండాలి కదా, కానీ షుగర్ కేన్ లో ఏమైతుంది, సాయిల్ లోపల కాకుండా రూట్స్ కొంచెం పైకి కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సాయిల్ లెవెల్, డౌన్వర్డ్ ఎనీవే రూట్ విల్ బి దేర్, పైన కూడా ఇట్లా roots will be there. This diagram, this photo చూడండి, ఇది స్టిల్ట్ రూట్స్. ఓకే, షుగర్ కేన్ లో ఇలానే ఉంటుంది కదా, అంటే పైన సాయిల్ జస్ట్ అబవ్ ది సాయిల్ ఏదైతే నోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నోడ్ నుంచి ఆల్సో రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఎస్ కన్నా, మేజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ స్టిల్ట్ రూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దామా, బట్రెసింగ్ రూట్స్ ఏంటి? సో బట్రెసింగ్ రూట్స్, ఇప్పుడు సమ్ ప్లాంట్స్ రూట్స్ ఇట్లా కింద ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సపోర్ట్ కోసం, ఇది కూడా సపోర్ట్ కోసం. సో హియర్ ఇక్కడ కింద దే విల్ బి స్ప్రెడింగ్ లైక్ దిస్, స్ప్రెడ్ అట్ ది బాటమ్. ఓకే, గ్రౌండ్ నట్. So these are the modifications for support. Now let's see the modification for next one. Okay, next modification enti manaku ikkada what we discussed here. Look at once we'll see this. These are the three modifications of root. Food storage kosam modify aitundi, lekapothe support kosam modify avadam, lekapothe breathing kosam modify avadam. Breathing kosam enduku? See, plants will not have a special respiratory system. Manalaga oka special respiratory system ledu kada plants lo. So plants will respire either by leaf or by lenticels. Stem lo lenticels ఉంటాయి, లేకపోతే ఫ్రమ్ రూట్స్ ఆల్సో. ఓకే, రూట్స్ ఎలా అంటే సాయిల్ స్పేస్ లో, ఓకే, సాయిల్ లో ఎయిర్ స్పేసెస్ విల్ బి దేర్, ఆ ఎయిర్ స్పేసెస్ నుంచి రూట్ విల్ ట్రై టు రెస్పైర్. కానీ వాట్ అబౌట్ సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ దిస్? ఐల్ షో యూ వన్ పిక్చర్. సి, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ mangrove trees అంటాం కదా, halophytes. సో దే ఆర్ ఇన్ marshy wetlands, సాల్టీ అంటే సాయిల్ లో సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ లో సి సరౌండింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్, ద సాయిల్ ఇస్ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్. మార్షీ ఏరియా అంటాం కదా, ఎప్పుడు చూస్తే అక్కడ ఇట్లా మార్షీ సాయిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లాంటి కేసులో ఏమైతుంది, there will be something called breathing roots. Fine. So breathing roots అంటే ఆ రూట్స్ ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది చూడండి, దయ్యం లాగా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. ఇది ఏరియల్ రూట్స్, దీన్ని మనం ఏరియల్ రూట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ బ్రీదింగ్ రూట్స్ ఓన్లీ, ఏరియల్ రూట్స్. ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ నేమ్, ఆ నేమ్ ఏంటంటే pneumatophores. Okay, so they are pneumatophores ante breathing roots. Pneumatophores are nothing but they are the breathing roots. Okay, yes, Batman, can you tell me ee pneumatophores lo itla madhya madhyalo there are some gaps kada, what are those called as? Do you know what's that called as? Rhizophora. Yes, Nandu, very good. Best example is Rhizophora only. Okay, so they are see, breathing roots are found in halophytes. Halophytes ante, what do you understand by this? So the soil, the plants which are growing in the soil with high salt content, right? So salty water low. So this one is pneumatophores. And what about this? Pneumatodes. This is pneumatodes. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ కనపడుతుందా, లైన్స్ లైన్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ pneumatodes, and this structure which is coming out, that is pneumatophores. Yes, mangroves, Rhizophora is the best example. Okay,
సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ like rhizopora. ఇందాక ఒక పిక్చర్ చూపించాను కదా, దిస్ ఇస్ rhizopora only. So pneumatophores in rhizopora, this one. Remember this example. Okay. Now try some questions and then we will move on to the next topic. Marshy and swampy area. Yes, Nandu. Sweet potato is a modified dash. So sweet potato, see, sweet potato is the hotspot region again. Okay, important for questions. NEET లో you may expect questions from sweet potato. సో స్వీట్ పొటాటో సంబంధించిన ఏదైనా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకున్నప్పుడు కనపడితే దాన్ని అండర్లైన్ చేసేయండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఓకే, సో స్వీట్ పొటాటో ఈజ్ అ మోడిఫైడ్ ఫైబ్రస్ రూట్, అడ్వెంటిషియస్ రూట్, ట్యాప్ రూట్ ఆర్ బోత్ A and C. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కళ్యాణి, ఆప్షన్ బి. అవును లాస్య. So this is adventitious root. Okay, so adventitious root is the answer. Next one, let's move on to the, okay, one more question. The sense of which of the following regions of the root are responsible for growth of its length? See, root hairs will arise from zone of maturation. Alage, which of the following regions of the root are responsible for growth of its length? Root kuda grow avali kada lengthwise. Okay, it is also growing, isn't it? Primary root, it is growing. So which region is like responsible for this growth of the root? Region of elongation. C for cute, C option. So no, okay. So this one, elongation, region of elongation lo jarigedi enti, length of the root is growing. Region of maturation gurtu pettukondi, important like PYQ region adi, you may expect some question. So region of maturation lo the root hairs are developing. Fine. Let's move on to the stem part. So we are done with the root part. Root lo tap root, adventitious roots, example, then modifications for support, for breathing, okay, for storage of food, and different examples gurtu pettukondi. Right, Nana? Next one start chedama, stem. So stem ekkada nunchi develop aitundi? If we see the seed part again, open the dicot seed. So paina oka part develop aitundi, adi radical. Itla kindaki oka part develop, sorry, paina di plumule, and the down part is the radical. Okay, R for radical, R for root. Ala gurtu pettukondi. So the part which is going down, that is what? Radical, and the part which will grow up is the plumule. So plumule is the future shoot. Ante stem develops from plumule only. Okay, let's see the structure of stem. Stem lo structure manam చూస్తే కనుక it will have different zones. ఇట్లా డివైడ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో this part, this is the node. ఇది నోడ్ అన్నమాట. సో రెండు నోడ్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ డిస్టెన్స్ is internode. Best example you can see in sugarcane, or you take any stem. Okay, you can just go tomorrow morning, ఒక stem ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ stem లో we have different nodes, and nodes, two nodes మధ్యలో ఏదైతే రీజియన్ ఉంటుంది కదా, అది ఇంటర్నోడ్. ఓకే, base of the plant, stem starts developing. Yes. ఇంకొకటి axillary bud ఉంటుంది కదా. సో axillary bud is actually a part of stem, that is not part of leaf. ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏంటంటే axillary bud is a part of stem or leaf. Axillary bud is a part of what? Stem. Yes. Nodes in sugarcane you have observed. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పార్ట్ ఆఫ్ స్టెమ్ కదా. సో యాక్సిలరీ బడ్ మోడిఫికేషన్, ఇక్కడ నుంచి యూ మే గెట్ క్వశ్చన్. యాక్సిలరీ బడ్ మోడిఫికేషన్ ఇస్ ద స్టెమ్ మోడిఫికేషన్, దట్ ఈస్ నాట్ అ రూట్ లీఫ్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, యాక్సిలరీ బడ్ గురించి మళ్ళీ నేను లీఫ్ గురించి చెప్తాను కదా, అక్కడ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ వై దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ యాక్సిలరీ బడ్ మనకు లీఫ్ లాగా అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లీఫ్, దట్ ఈస్ అ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. So axillary bud, it is a part of what?
Stem modification or leaf modification? Yeah, stem modification. Okay, very good. Chalo, next one. Stem modifications chuddam nana. So what are the different types of stem modifications we have? First aithe underground modification. Okay, one is underground modification. So many stems are modified underground. Ante potato, you can see potato is actually one modified stem, kani adi soil lopala untundi kada, underground untundi. Okay, that is not outside, that is underground. Mahalakshmi, you want it or you don't want? Ante those chapters. Okay, next one, subaerial modifications. Okay, subaerial modifications. So we are talking about all these stem modifications. Sarina. One more we have aerial modification. Okay, aerial modification. 1 minute. Okay, so it's raining outside. ఒక్క నిమిషం, పవర్ పోతే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ. I'll just message the team. 1 minute, Nana. So what are the 3 types of stem modification? So stem modifications are underground modifications, subaerial modifications, inka aerial modifications. Underground modifications ante soil lopala the stem is modified for some purpose. Subaerial modifications ante just above the soil. Okay, base part lo, stem lo, base part lo. Aerial modifications ante itla paina. Okay, so we'll see what are the different types of. You want all those chapters? Okay, chestanu. 1 minute, oka nimisham, give me some time. Actually, it's raining heavily outside. Current pothe malli streaming off aitadi kada. So I'll just ask the technical team to, management team to handle this. Okay, aerial modifications kavala, sare nenu cheptanu. Underground stem lo examples chuddam. What are the underground stems we have? Tuber, then rhizome, okay, corm and bulb. Yes, everybody. So what are the different types of underground modifications, underground stem modifications? So first one, tuber, rhizome, corm and bulb. ఇవి 1 by 1 నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, సబ్ ఏరియాలో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది? Sub aerial lo we have runner, so it will run, strawberry will run in the grass. I'll give you that mnemonic. Inkokati enti stolen, and then we have offset. Offset will be every time upset. Chudam how it is upset. Then sucker. Okay, so sucker lo we have PCB. So what is sucking your life at present? So it is PCB only, physics, chemistry, biology. So this is a mnemonic to remember the examples, right? Next we have aerial modifications. Aerial modifications lo edaithe manaku tendrils untai kada nana, those tendrils are actually a type of stem modification. Okay, creepers lo, climbers lo, so adi support laga. Okay, so it is helping the plant for climbing or support laga help chestundi. So those tendrils are actually what? Tendrils are modified aerial stem modification. And the stem modification lo aerial modifications. Inka em untundi manaku philo clad, inka cladode. Okay, so we'll see what all these are in detail. I'll explain you now. So we have underground modifications. Let's start this one first. Okay, so underground modifications lo chudandi. So I have drawn the diagrams for your easy understanding. So tuber actually it is a type of underground stem modification. Best example is this one, potato. So potato is a stem modification.
and sweet potato is adventitious root modifications. Repeat it, keep on repeating so that you will remember that, because question comes from sweet potato. Okay, next, rhizome low, suppose we have ginger and turmeric. So ginger, turmeric, they are also found underground only na. Okay, so adi kuda oka type of stem modification. సో ఏదైతే జింజర్ ఆర్ టర్మరిక్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక స్టెమ్, అది రూట్ కాదు. అండర్ గ్రౌండ్ ఉండేసరికి కామన్ గా లేమ్యాన్, నార్మల్ జనరల్ పీపుల్, దే విల్ థింక్ దట్ that's a root, but you as a biology student, you should know those are actually stem, isn't it? So mercury kaadu, turmeric and ginger, they are actually stem. Ikkada chudandi, these are the notes, okay, ginger lo, and from this bud part only the growth may happen, and further growth can happen. కామ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కొలోకేషియా. ఇప్పుడు చామగడ్డ ఉంటుంది కదా, చామగడ్డ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా? దాని అప్పర్ పార్ట్ కట్ చేసి మళ్ళీ సాయిల్ లో సో చేసి చూడండి, ఇట్ విల్ అగైన్ గ్రో ఇన్ టు ఇండివిజువల్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, యూ కెన్ ట్రై దిస్ అట్ యువర్ హోమ్. సి ఇఫ్ యూ లవ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గార్డెన్ అట్ యువర్ హోమ్, సో మీరు ఈజీలీ ఈ చాప్టర్స్ ని నేర్చుకోవచ్చు, అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ప్లాంట్ లవర్ ఉంటే కనుక, ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ నేచర్ ఆర్ ప్లాంట్స్, వెరీ ఈజీలీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ. ఓకే, కొలోకేషియా అంటే చామగడ్డ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బల్బ్. బల్బ్ అంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, ఆనియన్, గార్లిక్, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ లో లీఫ్ మోడిఫికేషన్ ఇంకా స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ బోత్ విల్ బి దేర్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, yeah, so this is the garlic. Okay, a beautiful garlic I have drawn for you people. So now you see here, garlic lo ee base part undi kada idi, so adi bulb annamata. Paina edaithe part untundi, the part which we eat, edaithe part actually manam tintam kada, adi fleshy leaves annamata. Adi leaf, adi modified leaf, that is not stem. Okay, stem ekkada untundi ikkada, ee bulb part. ఇప్పుడు ఆనియన్ ఆర్ గార్లిక్ కట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ కింద పార్ట్ లో ఒక రౌండ్ హార్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అది బల్బ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఆ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ అన్నమాట. క్లియర్? సో ఫ్లాట్ అండ్ స్టెమ్ దాంట్లో మొత్తం ఇట్లా ఫ్లాట్ అయిపోయింది, ఫ్లాట్ అయ్యి కింద బేస్ పార్ట్ లో ఉంటుంది అంతే. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, Azad. Stems of turmeric specialize in. సో టర్మరిక్ లో స్టెమ్ ఏదైతే మాడిఫై అవుతుంది కదా, ఎందుకు మాడిఫై అవుతుంది? టర్మరిక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ స్టెమ్, రిమెంబర్ ఇట్స్ నాట్ ద రూట్. ఓకే, సాయిల్ అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది అంటే రూటా? నో, ఇట్ ఈస్ అ స్టెమ్. సో ఇట్ ఈస్ మాడిఫైడ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఎందుకు మాడిఫై అవుతుంది అది? కమ్ ఆన్, ఆన్సర్ మీ. ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్. ఎస్, నందు. మీరు కూడా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నాతో పాటు మీరు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ రన్నింగ్ నోట్ రాస్తున్నారా లేరా? రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలి. ఓకే, ఆప్షన్ బి, అవును, ఫుడ్ స్టోరేజ్ కోసం ద టర్మరిక్ ఈస్ యాక్చువల్లీ modified. Now coming to the subaerial modifications. What are the subaerial modifications? Subaerial modifications lo we have the runner. Okay, then we have the stolen, runner, stolen, offset, okay, and one more is the sucker. So these are the sub aerial stem modifications. Purpose ఏంటి? సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ ఎందుకు మోడిఫై అవుతుంది సబ్ ఏరియల్ పార్ట్ లో? ఫర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే సీడ్ కాకుండా ఇఫ్ ద న్యూ ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వెజిటేటివ్ పార్ట్, అంటే స్టెమ్ నుంచి ఆర్ లీఫ్ నుంచి ఆర్ ఫ్రమ్ రూట్, ఇఫ్ అ న్యూ ప్లాంట్ ఈస్ డెవలపింగ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో దిస్ వన్ ఈస్ హెల్పింగ్. ఎస్, స్ట్రాబెరీ. యా, ఐల్ కమ్ టు ది స్ట్రాబెరీ పార్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? జస్ట్ సీ హియర్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రన్నర్. రన్నర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సో who is actually running always? So here you have to remember it's the strawberry అన్నమాట.
Okay, so grasses and strawberry. Just remember, strawberry is always running in the grasses. Okay, so running ante ikkada runner, strawberry running in the grass, like that you can remember. So the example here, runner ki example enti, grasses inka strawberry. Okay, ఎలా ఉంటుంది అసలు ఇది ఒకసారి చూద్దాం. So this is the soil part. Suppose here the plant is there na, roots untundi. So it starts running like this. Okay, and madhyalo like this we will have roots anamata. Fine. So this is how it spreads. What is this? Avunu Sonu. So plant families, ఇంకొక సెపరేట్ టాపిక్ మనం నేర్చుకుంటాము afterwards. Okay, first you concentrate here. Plant morphology, plant anatomy, అలాగే ఫ్యామిలీస్ గురించి కూడా సెపరేట్ సెషన్ ఉండకపోతుంది. ఫైన్. రన్నర్ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? స్టోలన్. సో స్టోలన్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుసా మీకు? కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టోలన్? సి స్టోలన్ స్టీలింగ్. ఓకే, దొంగతనం, దొంగ పని చేస్తుంది ఇది, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్టోలన్ ఇస్ స్టీలింగ్. వాట్ ఇట్ విల్ స్టీల్? సో థీఫ్ ఏదైనా మంచి మెటీరియల్ నే కదా స్టీల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ రైట్ జాస్మిన్. జాస్మిన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వెరీ నైస్ ఫ్రాగ్రెన్స్ కదా, సో దాన్ని స్టీల్ చేసి జాస్మిన్ అండ్ మింట్ ఈజ్ స్టోలెన్ బై జాస్మిన్ అండ్ మింట్ ఈజ్ స్టోలెన్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో త్రూ దాట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ స్టోలన్ ఎగ్జాంపుల్ జాస్మిన్ అండ్ మింట్. ఎస్, జాస్మిన్ అండ్ మింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది? జాస్మిన్ ది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద జాస్మిన్ ప్లాంట్. సో జాస్మిన్ ఇప్పుడు చాలా సమ్మర్ సీజన్ లో యూ ఆల్ మైట్ బి యూజింగ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో branches will be growing. Now oka branch sometimes if it is bending downwards and if it touch the soil. Okay, so ఇది human made kuda avvachu, naturally kuda avvachu. So if the branch is touching the soil, ikkada emaitundi, root starts developing here and this one will develop into a individual plant. For example, if you are cutting this part also, ఇది ఒక individual plant laga develop aitadi jasmine lo. Okay, so stolen. Next one, dan tarvata we will see about offset. What is this offset? Offset is actually very very important. PYQ hotspot region idi. Okay, so చాలా మంచిగా మీరు ఇది నేర్చుకోవాలి. సో ఆఫ్సెట్ అంటే చెప్పండి. ఆఫ్సెట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? డూ యూ నో టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్? డిడ్ యూ ఎవర్ హియర్ అబౌట్ దిస్ టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్? It is a plant actually, very beautiful, nice color plant, flower it has. So danni terror of Bengal kuda annaru. Enduku? Which plant is that? Very good, Nandu. You know all the examples very well. Good. So it is Pistia and Eichhornia, right? So why this is called terror of Bengal ante ikkada this is a very short plant actually. Okay, so thick and short plant, very yes, rosette of leaves, thick and short plant. So it will have branches like this ila. Okay, so very fast ee offset propagation dwara this can develop or spread in the river aquatic region very quickly. So దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే, suppose this plant is dying, ఈ plant once it is like life span is over, అది కింద aquatic body లో జమ అవుతుంది కదా బేస్ పార్ట్ లో. సో వన్స్ those parts are accumulated in the basal part, అప్పుడు ఏమైతుంది, బ్యాక్టీరియా will start feeding that. Okay, it will try to decompose that, it will try to feed that. Feed చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియా will use the oxygen in the water. ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఏమైతుంది, ఆ వాటర్ లో ఉన్న ఆల్ aquatic animals, aquatic plants, they will have deficiency of oxygen. అందుకే దాన్ని టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అన్నారు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హార్మింగ్ ద aquatic animals or aquatic plants. Okay, clear Nana? Pistia example, pista kaadu, pistia, and Eichhornia also you can write. Okay, yes. Chalo, next one, inkokati sucker was there na. So this sucker lo mainly you just remember the example PCB.
ఓకే, సో వాట్ ఈస్ సక్కింగ్ యువర్ లైఫ్, దట్ ఈస్ పీసీబీ. ఆప్సెట్ అంటే అది చాలా అప్సెట్ గా ఉంది, బికాస్ దిస్ ఈస్ రియలీ అప్సెటింగ్ ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హార్మ్ ది అక్వాటిక్ సోర్సెస్, అక్వాటిక్ లైక్ పాండ్స్ ఆర్ రివర్స్ ని అది హార్మ్ చేస్తుంది. Now you see here sucker example PCB. What is this PCB? Yes, banana, pineapple, chrysanthemum. Okay, very good. Ever cheppari answer? 44, 5, 6, 7. Good. So ikkada pineapple, chrysanthemum and banana, like that you can remember. These examples are suckers anamata. So suckers lo jarigedi enti, suppose this is the main plant. Okay. So main plant root ila untundi, side nunchi ila 45-degree angle lo అది గ్రో అవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్, సో దిస్ ఇస్ అ స్టెమ్, isn't it? Modified stem, and that too it is modified sub-aerial modification. Sub-aerial ఎందుకు అంటే జస్ట్ స్టెమ్ బేస్ లో అది మోడిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండర్ గ్రౌండ్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము, ఇంకా సబ్ ఏరియల్, అంతే కదా. ఓకే, యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ దిస్, ఫైన్. So pistia and eichhornia, these two are examples for see, node bearing a rosette of leaf and tuft of roots. So it is found in both pistia and eichhornia. Okay, chalo, idi oka important question, chala important question idi. Okay, so remember all the important questions, like mostly you get questions from which part, that is important for us na. How much theory you know, see, learning theory is good, that's actually good. But if you know the theory and you don't know the way to attempt the questions, or you don't know the region where from you can expect the questions, then there's no use, right? So in some plants, a slender lateral branch arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time, it arches downwards to touch the ground. So we are talking about which plant actually? So here we are talking about Pistia, eichhornia, mint and jasmine, banana, pineapple, chrysanthemum, opentia or euphorbia. Which one we are talking about? See this PCB, your combination, BiPC combination. So this is banana, pineapple and chrysanthemum. They are suckers. So they have sucked your life, these three subjects. Okay, so obviously this is not the answer. Pistia and eichhornia, what are they? They are offset, they are upsetting. Okay, so that is not the answer. What should be the answer here? Yes, mint and jasmine. Good. Next, let's see the aerial modifications. Stem lo first manam underground modifications chusamu. Underground modification tarvata next enti manaku ikkada aerial modification. Okay, so aerial modifications lo, okay, so uchiha avunu, aerial modifications lo we have four types: tendrils, thorns, phyloclade and cladode. So let's see about tendrils. Tendrils, what do you think, Nana? For example, this is a stem. So stem will have internodes. From the internode arises the leaf, and from the internode only there can be a tendril. So this tendril is actually aerial modification of stem for support or for climbing and purpose adi untundi. Okay, so దీన్ని మనం ఏ tendril అంటున్నాము? This is stem tendril. What kind of tendril? Stem tendril. Okay, example ఏంటి stem tendril di? This is a very common thing in your garden if you have a kitchen garden. So pumpkin, okay, cucumber, all these plants like pumpkin, cucumber, okay, grape, so grape vines, or even watermelon. Ivanni, what are these, Nana? These all are stem tendrils. Okay, so stem tendril ekkadi nunchi develop aitundi. These are, yes, spirally coiled structure tendrils only. Balakrishna, correct. Kani adi node, internodes madhyalo nodes untayi kada, a node nunchi that is developing, and this is stem tendril. We have something called leaf tendril also. అది మనం లీఫ్ మోడిఫికేషన్ లో ఎలాగో డిస్కస్ చేసుకుంటాము, కానీ ఇక్కడ మీరు చూడండి జస్ట్ ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లీఫ్ టెండ్రిల్? సో బేసికలీ ఈ లీఫ్ టెండ్రిల్ లో ఏమైతుంది, ఇఫ్ యూ సీ ద పీ ప్లాంట్ చూసారా, అది బఠానీ పీ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ మెలన్ ఆల్సో, అవును.
So here leaf tendril lo emaitadi, so this leaf tendril is actually, if you see the pea plant like this, so from here I'm just drawing it roughly. So leaf will be converted, modified into a tendril. So what is this actually? If we compare leaf tendril and stem tendril, what are they? They are homologous or analogous? Question ide adugutaru. Ma'am, cucumber contain 80% of water. Okay. So here leaf tendril and stem tendril, ikkada why I have written here is, see, stem tendril kuda untundi, stem is modified into a tendril, leaf tendril kuda untundi manaku, ante leaf is modified into a tendril. These both are homologous or analogous. Adi question adugutaru meeku. So what do you think? They are homologous or analogous? Do they have same origin? Do they have same function? Homologous, analogous, evolution lo kuda chadukunnaru kada. Analogous ante enti and homologous ante enti? So analogous is basically origin will not be same but function will be same. Homologous etla aitadi Balakrishna? Four, 5, 6, 7 analogous. Yes. See, what is analogous basically? If I write analogous here, okay, analogous ante origin is not same. Here the stem is becoming tendril and here the leaf is becoming tendril. So their origin is not at all same. So they will be analogous, right? Chalo. Inkokati thorn chuddam. Thorns ante, suppose this is the stem, same node దగ్గర, okay, leaf is arising and it will have a thorn also like this, okay. So ఇక్కడ thorn కూడా ఉంటుంది. Now you compare this thorn with the stem tendril. They are homologous ఎందుకంటే they have the same origin but different function. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Here you got a very important question. Question ఏంటంటే, okay, I'll draw this here. One more is this thorn. So thorn లో ఏమైతుంది? You have the leaf here. Leaf తో పాటు ఇక్కడ మనకు thorns will be developed from this part. Okay. So now compare this stem tendril with this thorn. Okay. Stem tendril lo origin of the tendril is this nodal region. Node nunchi tendril is originated. Here also thorn origin ekkada? Same node దగ్గర నుంచి thorn is originating. So both of them have the same origin but their function is different. Function different but origin same. Appudu emaitundi? These are homologous. Tendrils and thorns homologous, kani stem tendril and leaf tendril they are analogous. Analogous endukante they have same function kani origin is different. Okay, are you clear with this particular type of question? Got it? Sai Pavitra, yes, homologous kani gurtupetukondi. Enduku homologous and enduku adi analogous? Leaf tendril and stem tendril they are analogous but thorn and tendrils they are homologous, right? Chalo, good. So thorn example same rastar nana. Citrus plants they have thorns. Okay, stem lo thorns untai kada, so stem modification. Bougainvillea, so bougainvillea is a beautiful flower, isn't it? So bougainvillea lo kuda stem, if you see, it will have a small thorn like structure. So adi kuda oka stem modification. Bougainvillea lo edaithe chinna chinna thorns untai kada, that is actually stem modification. Clear? Phyloclode enti, cladode enti? Okay, phyloclode kosam I will draw one diagram. You tell me, have you seen this plant? Okay, so దీని మీద ఇట్లా చిన్న చిన్న thorns ఉంటది కదా. What is this plant and what are these thorns? Thorns of bougainvillea, tendril of cucurbita. Okay, so phyloclode stem modified for photosynthesis. Here when we are talking about stem modifications, so cactus, okay, cactus lo ఈ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫ్లెషీ పార్ట్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద స్టెమ్. సో స్టెమ్ ఇస్ మోడిఫైడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి స్టెమ్ ఇస్ మోడిఫైడ్ అండ్ ద లీవ్ హియర్ ఆర్ ది థార్న్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లీవ్, isn't it? So these are the modified leaves. Leaves are modified into spines. Leaves are modified into
spines, and stem is modified like for photosynthesis. Cactus lo edaithe fleshy part untundi kada, aa fleshy part is actually the modified stem anamata. Yeah, Uchiha, Upanishya kuda, yes. Now you see, so all xerophytes, they will have such modifications. Phylloclode, so it's a stem modifications to perform photosynthesis. It is found in all xerophytes, desert plants. Okay, fine. Next one, cladode entante ikkada only, so ikkada manaku examples avasaram ledu because we don't have in NCERT. So one or two internodes are modified. Okay, so cladode lo one or more internodes are modified. And enduku modification ikkada cladode lo internode matrame modify aitadi, adi kuda for photosynthesis. Okay, this is also for and to perform photosynthesis. Okay, I have written something called phylode here. Cladode and phylode, they are sounding little similar. So students ikkada confuse aitaru. Asalu ee phylode enti, cladode enti. Cladode ante one or two internodes they are modifying for photosynthesis purpose. Same reason ikkada kuda phylloclode lo kuda modification for photosynthesis. This one also modifying for photosynthesis. Edi cladode. What is phylode? Asalu phylode ante enti? Phylode is not a stem modification. Phylode is actually a leaf modification. Okay, so what is this phylode? It is a leaf modification, right? Example telsa? Phylode ki example acacia. Okay, phylode ki example acacia. So ikkada what is modified? Petiole is modified. Okay, please make a note of this. Phylode lo idi oka leaf modification. Here phylode lo petiole is modified. Dentlo phylode lo. Sunaina, basically phylloclode, cladode and phylode. First let's talk about phylloclode and cladode. These two are stem modification. Clear kada? Ikkada manam phylode enduku extra ga discuss cheskuntunnamo. So it is sounding little same, cladode, phylode. Inkokati entante along with cladode and phylode, all these three, phylloclode, cladode and phylode, these are helping in performing photosynthesis. Photosynthesis purpose kosame these are modified. Okay, so ikkada stem modification, ikkada kuda stem modification, kani phylode enti? Leaf modification. Okay, hope your brain is not explode. Ante rhyming word aitundi kada, phylloclode, cladode, phylode and explode. Okay, ala aina gurtu pettukondi, brain exploding points ivi. Okay, so what are the brain explode points ikkada enti? Phylloclode, cladode and phylode. So these two are stem modification for photosynthesis. Idi matram leaf modifications, adi kuda photosynthesis kosame kani leaf modification. Okay, phylode acacia, yes. Australian acacia. Okay, try this answer. Citrus shows which of the following modification? Citrus lo ikkada modifications enti? Ledu kanna marchipole, we'll have wait. So ikkada citrus shows which of the following modification? Citrus lo manaku a modification untundi? Tendril or thorn? Citrus plants. Uchiha, IP lo batti kottava. Ippudu NEET kosam you should not by heart. Okay, you have to understand the concept. Concept learning is very very important. Lekapothe NEET lo like ఈసారి sequence based question, so atlanti question you cannot attempt. Okay, hi Karthik. Medico Reddy princess ante Karthik kada. Okay, so thorns, citrus lo thorns. With this stem part is over. Okay, stem gurunchi we have completed everything.
Now let's see about the leaf. So next manam subtopic aim start cheskopotunnamu, leaf, right? So leaf lo what all will be learning? Structure of leaf, alage leaf lo venation ante how the veins are arranged in the leaf, types, okay, and then phyllotaxy, idi important, phyllotaxy, arrangement of leaf on the stem, and different modifications. Every topic lo whenever you are studying root or you are studying about leaf or you are studying about stem, dantlo modifications important manaku from exam point of view. Okay, this is Isha. Okay, medico ready ante Isha. Sare Isha, sorry, I forgot that. Okay, leaf lo structure chuddam first. So leaf structure is very simple and ఇది important కూడా. ఓకే, సో మీ క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ డ్రా చేశాను చూడండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద లీఫ్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద లీఫ్, ఇక్కడ లీఫ్ బేస్. ఓకే, అండ్ ఈ స్టాక్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ ద పిటియోల్. లీఫ్ ని మీరు ప్లక్ చేసినప్పుడు అక్కడ కింద ఒక స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాట్ స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పిటియోల్. పిటియోల్ పక్కనే, ఓకే, టూ సైడ్స్ లో సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి structures like this and they are called stipule. Okay, leaf kinda itla chinna chinna green color structures kanapadte adi stipule anamata. Same structure flower lo kanapadte adi bracts. Adi kuda manam nerchukuntamu when we will discuss about flower structure and all. So bracts in flower, but leaf lo manaku em untundi? Stipule. So we have a leaf base part lo, okay, so two things are developing, stipule and three things actually, stipule, petiole and axillary bud. Okay, so petiole enti? Oka leaf stalk ni manam petiole antunnamu. So this part is the petiole. Stipule enti? Ikkada chudandi, two sides we have structures developing like this and they are the stipule. Okay, స్టిప్యూల్ కాకుండా అదే బేస్ పార్ట్ నుంచి ఒక యాక్సిలరీ బడ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో అండర్స్టూడ్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్. అండ్ ఏదైతే పార్ట్ మొత్తం ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కదా, గ్రీన్ కలర్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ద లామినా, లీఫ్ లామినా. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. రుషిత, జ్యోతి, yes I can understand but it will take some time here Nana. Okay, we'll have the quiz some like ee roju lekapothe repaina chustanu. Let me complete here first. Okay, leaf structure అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. See, venation structure తర్వాత venation. Two basic types of venation are there in leaf. What are the two types of basic venation? We have parallel venation and reticulate venation. Okay, so this one is the reticulate venation. See, these are the very basic things in plant morphology, plant morphology meeku sariga clarity unte, then plant physiology and anatomy avanni you can understand well. So this is the parallel venation and this one is the reticulate venation. So parallel venation lo manaku jarigedi enti nana ikkada examples cheppagaluguttara? Reticulate venation examples enti? Dicots. So all the dicots, they have reticulate venation and monocots will have parallel venation. Okay, so monocots will have parallel venation and dicots will have reticulate venation. Jyoti, okay, meer andaru ikkada vachesnara. Suresh, monocots parallel, dicots reticulate. Very good Uchiya. Okay, so dicots, monocots ikkada basically what is the difference you are seeing? Parallel venation lo, so it is running parallelly na. Have you ever seen the wheat or like paddy leaf? Have you seen? So dantlo ela untundi, all those midribs, okay, like they are all the veins are running parallelly and ikkada midrib untundi okati center lo. Fine, and from the midrib this will branch out like this. Okay, so simple basic difference. Now we will see types of leaf. Types of leaf lo, what are the different types of leaf Nana? Dicots, reticulate, monocot, parallel. Yes. So simple leaf and compound leaf.
Compound leaf is again divided into pinnately compound leaf and palmately compound leaf అన్నమాట. Okay, so simple leaf ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, carefully look at this diagram. So all these incisions, they are not touching the midrib. ఇక్కడ సెంటర్ లో మిడ్రిబ్ ఉంది కదా, ఓకే, ఆ మిడ్రిబ్ కి ఇక్కడ లీఫ్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు కానీ ఆ కటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇన్సిజన్స్, సో అవి యాక్చువల్లీ మిడ్రిబ్ ని టచ్ చేయట్లే, అందుకే అది సింపుల్ లీఫ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ లీఫ్ బట్ ద ఇన్సిజన్స్ దే ఆర్ నాట్ టచింగ్ ద మిడ్ రిబ్, సో సింపుల్ లీఫ్ అన్నమాట. క్లియర్? కంపౌండ్ లీఫ్ అంటే ఏంటి? కంపౌండ్ లీఫ్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్, పిన్నెట్లీ కంపౌండ్ అండ్ పామెట్లీ కంపౌండ్. సో పిన్నెట్లీ కంపౌండ్ లో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి, వెయిట్, హియర్ నీమ్ లీఫ్ చూసారా? సో నీమ్ లీఫ్ లో ఏమైతుంది, యూ హ్యావ్ మెనీ లీవ్స్ లైక్ దిస్ నా ఇక్కడ. సో ఆర్ దే ద లీవ్స్ ఆర్ మొత్తం అది ఒకటే లీఫా లేకపోతే చిన్న చిన్న చాలా లీవ్స్ ఉంటాయా చెప్పండి? సింపుల్ అండ్ కంపౌండ్, ఎస్. See all this pinnately compound leaf లో neem ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో neem, if you see this structure, ఇక్కడ ఒక this center part is actually the midrib అన్నమాట. సో ఈ ఒక midrib లో all the ఒక సింగిల్ లీఫ్ is connected like that. అంటే the incisions they are touching the midrib. midrib ని అది టచ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది లీఫ్లెట్? అది ఇవి చిన్న చిన్న లీఫ్లెట్ అన్నమాట. ఇది ఒక లీఫ్లెట్, ఇది ఒక లీఫ్లెట్, ఇది ఒక లీఫ్లెట్. So it is not a separate leaf. Neem lo, it is not a separate leaf. Suppose if I will draw the diagram here again. Okay, ila untundi kada. So this one, these all are not separate leaves. They are a single. Idi mottam oka single leaf annamata. Because base part lo stipule untundi and axillary bud untundi. See here. So base of the leaf we have stipule and axillary bud. For example, ఇది లీఫ్ అవ్వాలంటే, ఒక సెపరేట్ లీఫ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కూడా స్టిప్యూల్ ఉండాలి. ఇలా చూడండి, సో ఇక్కడ కూడా స్టిప్యూల్ ఉండాలి, యాక్సిలరీ బడ్ ఉండాలి. హియర్ ఆల్సో దేర్ షుడ్ బి స్టిప్యూల్ అండ్ యాక్సిలరీ బడ్, స్టిప్యూల్ అండ్ యాక్సిలరీ బడ్. బట్ అట్లా లేదు కదా, ద స్టిప్యూల్ అండ్ యాక్సిలరీ బడ్ ఇస్ హియర్, దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో అందుకే దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ లీఫ్ అన్నమాట. క్లియర్? Yes, yes, please don't spam here. I will have the quiz either today or any other day, Chudam, because this one I cannot stop in between. Now we have to continue this class. Okay? Yes, bio buddies. So hope you will understand. Come on, getting back to the first year and second year students. Ikkada chudandi. So pinnately compound leaf ardhamaindi kada. So the mid rib. So madhyalo oka mid rib untundi kada. That is the rachis. And best example is the neem. So chinna chinna leaflets will be arising. So the entire thing is actually one leaf, because a leaf midrib base lone axillary bud and stipule untundi. Okay, clear? Next, inkokati palmately compound leaf. Palmately compound leaf ante enti? What is this palmately compound leaf? Idi kuda okate leaf chudandi. So this petiole is there na, so this leaf itla palm laga. So we have cotton and silk on our palm, ala gurtu pettukondi. Okay, so what we have here, cotton and silk. Cotton and silk ante they are the examples. Cotton and silk are the examples annamata here for palmately compound leaf. Okay, clear? Vikhita. Next one, phyllotaxy. What is phyllotaxy? So arrangement of leaf on the stem. So the pattern of arrangement of leaf on the stem is called phyllotaxy. What are the different types of phyllotaxy we have? So opposite phyllotaxy, alternate phyllotaxy and hold phyllotaxy. Okay, phyllotaxy, suppose this is the stem. So on the stem, how the leaves are arranged. Arrangement of leaf. See, phyllotaxy and inkokati inflorescence. So they both are different, right? Phyllotaxy, arrangement of leaf on the stem, and inflorescence, arrangement of flower. Okay. See, all the 10th students, you all are asking about V quiz here.
but the chapter is going on, we can't stop it, isn't it? So you have to understand and cooperate. ఈ క్లాస్ అయిపోగానే నేను అక్కడ తీసుకుంటాను, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ ద క్విజ్ టుడే. ఓకే, లేట్ అయినా తీసుకుంటాను, పర్లేదు కదా? ఓకే, లేకపోతే ఇంకొక రోజు చూద్దాం, రేపైనా ఐ కండక్ట్ ద క్విజ్, ఫైన్. సో ఫైలోటాక్సీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆన్ ద స్టెమ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ వన్ స్టెమ్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ద లీవ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, like this. This is the arrangement of leaf anamata. Example, can you say? Can you tell me the example for opposite phyllotaxy? Opposite phyllotaxy ki example cheppandi, come on. Answer is guava. Example, best example guava. Inka calotropis kuda manam rayochu. Okay. Next, flower arrangement, inflorescence. Yes, Nana. So here guava, calotropis and ossimum guda, tulsi. Kani ossimum manaku NCERT lo delete chesaru, ippudu ledu. Okay, calotropis and guava. Yes, kaga guda. Okay, inkokati alternate phyllotaxy. What is this alternate phyllotaxy, Nana? Example first cheptanu chudandi. China rose, hibiscus flower chusaru kada, common plant in our locality. Okay, so hibiscus plant lo alternate ante, suppose 1 minute, here this is the stem, right? So ikkada oka leaf, then alternate ga ikkada, then here another leaf, then alternate ga ikkada. Okay, so this is the way alternate phyllotaxy ante alternate way lo it is arranged. China rose is the example. Mustard and sunflower also are the example for alternate phyllotaxy. Clear? Yes, Nana? Clear? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్. హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే అసలు ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఇస్ ఇట్ అ సింగిల్ లీఫ్ ఆర్ డిఫరెంట్ లీఫ్? చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇస్ దట్ డయాగ్రామ్ సో సింగిల్ లీఫ్ ఆర్ డిఫరెంట్ లీఫ్? ఇక్కడ లీఫ్లెట్ ఉంటాయా లేకపోతే సెపరేట్ గా సింగిల్ లీఫ్ ఉంటుందా ఇక్కడ? Yes, it is a single leaf. They all are single leaf. They are not leaflet. Okay. So leaflet manam chusam kada ikkada. Just now we saw the leaflet here. So ivi leaflet anamata. Ante whole ga idi okka leaf, one single leaf. Kani ikkada this is one leaf. Idi oka leaf. Okay. They are not leaflet. Clear? Sunflower, mustard, China rose. Okay. So now you tell me hold example em rayochu manam. Do you know the example of hold phyllotaxy? Alstonia. Very good, Nandu. So Alstonia is the example. Okay. Stone gurtu pettukondi. So stone ni itla hold chesi itla round chesi we have to throw the stone, something like that. Chinna stories mere create chesukovali. So Alstonia is the example for hold phyllotaxy. What are the three types of phyllotaxy we have studied? One is opposite phyllotaxy. Best example guava leaf. Please write down the examples. Ippudu you will understand everything. It will appear very simple. Kani last lo you will forget everything. Endukante idi chala confusing. So many examples we are going to learn in the entire biology syllabus. So anduke write down 2-3 times me raste kanaka definitely you will learn that. That is the best way to learn writing. Okay. So here opposite lo you have guava, calotropis and alternate lo we have example enti China rose, mustard, sunflower. Then hold lo we have Alstonia. Okay. Please remember this hold phyllotaxy and this one. Types of leaf lo palmately compound and hold phyllotaxy. సిమిలర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ దేర్. ఓకే, అక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఇన్ దాట్, రైట్? పొట్టి నువ్వే చెప్పినావా ఆల్స్టోనియా? ఓకే నాన్న, వెరీ గుడ్. నౌ మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీఫ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీఫ్. లీఫ్ లో కూడా లీఫ్ బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్గనెల్ అండ్ ఇట్ helps in photosynthesis. ఇది కాకుండా photosynthesis కాకుండా
ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫుడ్ స్టోరేజ్ కోసం ఇది పనికి వస్తుంది, లేకపోతే టెండ్రిల్ లాగా ఇది మోడిఫై అవుతుంది, స్పైన్ లాగా కూడా మోడిఫై అవుతుంది, ఇన్సెక్ట్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి కూడా ఇది మోడిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ వీ హ్యావ్. ఇక్కడ చూడండి ఫుడ్ స్టోరేజ్ లో గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్ నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, అక్కడ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఆనియన్, ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, ఇక్కడ బడ్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టెమ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్, ఫ్లాటెండ్ స్టెమ్, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద లీఫ్, మోడిఫైడ్ లీఫ్. ఆ ఫ్లెషీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ విచ్ వీఆర్ ఈటింగ్, అది యాక్చువల్లీ ఒక లీఫ్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ టేక్ ఆనియన్, రా ఆనియన్, ఓకే, సో చికెన్ బిర్యానీలో యూ విల్ హ్యావ్ ఆనియన్, రైట్? సో ఆ ఆనియన్ తిన్నప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్స్ యాక్చువల్లీ అ ఫ్లెషీ పార్ట్ which is a modified leaf anmata. Okay, so what is this? This is a modified leaf. Same with garlic also. Fine. Shalem, wait Nana, don't worry, I will conduct it. Kiranmai, yes. P, very good. Tendril example P. Good. So tendril ki ante leaf will be modified as tendril, and adi kuda dentlo ante in the pea plant. Okay, pea plant lo this is modified into this one. Okay, next example ikkada spine. Spine laga kuda modify aitundi. Why the leaf are modified into spine? See, it is the here stem is modified. అసలు మనం లీఫ్ అనుకుంటాం కదా, అది లీఫ్ కాదు, అది యాక్చువల్లీ ద స్టెమ్. ఆ స్టెమ్ ఇట్లా మోడిఫై అయింది ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. స్పైన్ ఎందుకు మోడిఫై, లీఫ్ ఎందుకు ఇట్లా చిన్న చిన్న స్పైన్స్ లాగా మోడిఫై అయింది క్యాక్టస్ లో? ఆర్బీ లిరిక్స్, ఎస్ ఐ రిమెంబర్. సో చెప్పండి, ఇక్కడ లీఫ్ ఇస్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ స్పైన్స్ అండ్ స్టెమ్ ఆల్సో మోడిఫైడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, కన్జర్వ్ వాటరా? ఓకే, ఫైన్, గుడ్. నెక్స్ట్, ఇన్సెక్ట్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి. అసలు ఇన్సెక్ట్ ఎందుకు క్యాప్చర్ చేయాలి? డూ యూ థింక్ దీస్ ప్లాంట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఇన్సెక్ట్ లైక్ కస్క్యూటా ఆర్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్? అసలు అది కాదు. They also have the ability to perform photosynthesis, but the soil in which they are growing, they will have nitrogen deficiency. A particular soil lo there will be no nitrogen. Nitrogen led kabatti it will try to capture the insect for nitrogen intake. Nitrogen deficiency aitundi dinki, anduke it is capturing the insects to fulfill that nitrogen requirement. Okay, for nitrogen, yes Uchiha, for nitrogen. Good. Example చెప్పండి నాకు నైట్రోజన్ ది. ఇది చూడండి, this is a very popular photo picture. ఏంటంటే this is the pitcher plant, right? So pitcher plant is the best example. ఇంకొకటి ఏంటి పిక్చర్ ప్లాంట్ కాకుండా వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ఓకే, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. So these all are very very important examples. Nepenthes, pitcher plant ante we can also tell it as Nepenthes. Inka, can you give me some more example? This is a PYQ hotspot. Okay, so here you can expect some questions. This particular part nunchi మీరు questions expect చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్సెక్ట్ ని అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది కదా నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం, నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు. ఎస్ సాయి పవిత్ర, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అది పిక్చర్ ప్లాంట్ నెపెంథిస్ ఇక్కడ. అండ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ ఏంటి నాన్న? డయోనియా ఆర్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, డయోనియా. ఓకే, కెన్ యూ గివ్ మీ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్? ఎస్ నాని, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, ఇది కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. పిక్చర్ ప్లాంట్ నెపెంథిస్ అండ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డయోనియా. బ్లాడర్ వాట్ కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ రాస్తాను. బ్లాడర్ వాట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దిస్ బ్లాడర్ వాట్ అంటే యూట్రికులేరియా, బ్లాడర్ వాట్ ఆర్ యూట్రికులేరియా. క్లియర్? Example, please remember the examples of insect capturing plants. So insectivorous plants. That is also one modification of leaf actually. So leaf is modified into that structure to capture the insects. Examples, only they'll ask you an exam. Examples enti ikkada Venus flytrap, Dionia,
pitcher plant, Nepenthes, and bladderwort, Utricularia. Okay, clear everybody? Yes, Sai Pavitra, absolutely correct. Anushka untundi nana, I'll see. చలో సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ఫ్లెషీ స్టోరేజ్ లీఫ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్, ఫ్లెషీ స్టోరేజ్ లీఫ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఈట్ ఆనియన్ ఆర్ గార్లిక్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ modified leaf అన్నమాట. Try to recall that. So it's a modified leaf. Which one? Onion, garlic. So you are actually eating the leaf. Onion కింద, ఆనియన్ ని కట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ we remove that హార్డ్ ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ నా. ఎస్, సో ఇలా ఉంటుంది కదా ఆనియన్. హియర్ ఒక హార్డ్ ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్లా హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఈ హార్డ్ ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ ని ఫస్ట్ మనం కట్ చేసేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ద స్టెమ్, దట్ ఈస్ ద ఫ్లాటెండ్ స్టెమ్ and this upper part. Okay, so these all are actually leaf of onion. Very good. Garlic and onion, both of them are modified leaf. Okay, will you remember this one everybody? Yes, very good. Nandu, absolutely correct. Next question chuddama. Leaves become modified into spines. So leaf spine laga dentlo change aitundi, modify aitundi cheppandi ikkada. So what is this? Cactus, isn't it? So all of you might have seen cactus. So cactus lo what we have? Modified spines. Chudandi ikkada. Okay. Itla chinna chinna spines will be there na on cactus. Okay. So they are actually modified leaf anmata. Okay. So leaves are modified in cactus. Cactus lo leaf is modified into spines. Why it is modified? And cactus lo ee part enti, this particular part, that is the modified stem. Idi, okay, modified stem. Why the stem is modified here? To perform photosynthesis. And a leaf are modified here into spines to conserve the water actually, isn't it? Desert plant kada idi. Okay. Example of modified leaves. Okay, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో you have some modified leaves example. So tell me which is the correct one. Tendrils of pea, లేకపోతే spines of cactus, fleshy leaf of onion, or all of the above. ఎప్పుడైతే ఈ all of the above ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, you have to be pretty careful. All of the above, none of the above, ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మంచిగా క్వశ్చన్ చదువుకోండి ఒకసారి. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ వాటర్, yes, correct Uchiha. Water loss ni prevent cheyadaniki that leaf modification is there in cactus. Yes. Kalyani, option C etla aitadi nanna? Only onion lo modified leaf ah, pea tendril modified leaf kada, ikkada cactus spines modified leaf kada. See, all of them is the answer here. Okay, so pea plant lo leaf only modified into tendril. Indake chusam kada leaf tendril lo. Okay, so pea plant lo that is modifying into tendril. Stem tendril and stem tendril manaku dentlo untundi, pumpkin, cucumber, watermelon, all the those plants will have stem tendril. Stem tendril and leaf tendril, they are origin is different but function is same. So they are homologous or analogous, adi kuda meer gurtu pettukovali. Okay, destiny view, yes. చలో, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లవర్ కొద్దిగా ఇట్లా జస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ విల్ అగైన్ స్టడీ ద ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. కానీ ఫస్ట్ మనం ఫ్లవర్లో ఓకే ఏమేమి చదువుకోకపోతున్నాము అంటే ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ దెన్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో పార్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్ అంటే కేలిక్స్, కరోలా, అండ్రోషియం, గైనేషియం. ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ వన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఏంటి అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ అగైన్ డీటెయిల్ లో మనకు ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ లో దట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ ఆల్, అది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చేద్దాం ఎనీవే. బట్ హియర్ ఫ్లవర్ ఏంటి, అది వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్? సో ఫ్లవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్. ఓకే, ఒక ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఎందుకంటే ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్, seed formation takes place here, isn't it? Okay,
సో నౌ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. What are the two types of inflorescence? Basically two types, racemose inflorescence and cymose inflorescence. Okay, so racemose inflorescence lo main axis will continue to grow. Ikkada chudandi, suppose this is the main axis. This main axis will grow further. Main axis alane grow aitundi, kani సైమోస్ లో మెయిన్ యాక్సిస్ టర్మినేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెయిన్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టర్మినేటింగ్ ఇన్ సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. వాట్ అబౌట్ రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్? మెయిన్ యాక్సిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇలానే ఫ్లవర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ విల్ బి అట్ ద బేస్, బేసల్ పార్ట్ లో ఓల్డ్ ఫ్లవర్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ విల్ బి అట్ ద టాప్ రీజియన్. ఓకే, క్లియర్? ఇది ఏంటి? రెసిమోస్. And itlanti arrangement ni we are calling it as acropetal succession. Example, Leguminosae. Okay, so here acropetal succession anamata. Okay, which one? Racemose inflorescence, acropetal succession. Ante chudandi ikkada older flowers at the base, then again younger flowers at the top part, and ikkada main axis edaithe untundi kada that axis is continuing to grow, it is not stopping. Fine, got it everybody? So idi enti racemose inflorescence. Ippudu manam chuddam cymose inflorescence lo emaitundi, main axis terminate into a flower. ikkada idi kada main axis center lo, ఆ మెయిన్ యాక్సిస్ ఏమైతుంది అంటే అది దాని మీద ఒక ఫ్లవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ గ్రోత్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది, అది ఇంకా పెరగట్లే, దట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఎనీమోర్. విచ్ వన్? దిస్ మెయిన్ యాక్సిస్. ఓకే, సో మెయిన్ యాక్సిస్ విల్ టర్మినేట్ అన్నమాట. టర్మినేట్ ఎలా టర్మినేట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ టర్మినేటింగ్ ఇన్ టు అ ఫ్లవర్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అండ్ హియర్ దీన్ని బెసిపిటల్ సక్సెషన్ అంటున్నాం మనం. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ బెసిపిటల్. ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. కానీ ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి? Zymose besipital. Yes, Uchiha. Yes, quiz group. Don't spam here, okay? I'll come back to you. Don't worry. I'm there for you. Ee roju koncham class ikkada extend ayindi. You have to understand, Nana. Quiz elago nen conduct chestanu. Either today or some other day. Okay? Saturn. So here, cymose main axis terminate into a flower, besipital succession. Yes, inflorescence definition adigan kada. What's exactly inflorescence? It is arrangement of flowers on floral axis. Okay? So no space here. Inflorescence is actually arrangement of flowers on the floral axis, peduncle. Okay, floral axis ni peduncle antam kada. So this arrangement of flowers on the floral axis is actually inflorescence. Phyllotaxy enti? Arrangement of leaf on the stem. Inflorescence ఏంటి? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్స్ ఆన్ ది ఫ్లోరల్ యాక్సిస్. ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ లో ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్ ని ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటున్నాము. ఫైలోటాక్సీ మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ లీఫ్ దగ్గర చదువుకున్నాము కదా. సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీఫ్ ఆన్ ది స్టెమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫైలోటాక్సీ. ఫైన్, దీపిక. ఎస్, సో ఇక్కడ జస్ట్ రిమెంబర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బెసిపిటల్ అండ్ రెసిమోస్. ఓకే, so besipital and acropital. So acropital racemose inflorescence lo and besipital cymose inflorescence lo. So ikkada main axis edaithe untundi adi terminate ayipotadi, kani ikkada main axis will continue to grow. Okay, that is the difference. Yes, coming to you people. First you let me complete it here.
సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఒకసారి చూద్దాం. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ డ్రా చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. సో ఫ్లవర్ స్ట్రక్చర్ లో బేసల్ పార్ట్, డౌన్ పార్ట్ మనకు ఏముంటుంది? హియర్ వీ హ్యావ్ అ స్టాక్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్, ఎనీ ఫ్లవర్. ఓకే, ఇఫ్ సంబడి విల్ గిఫ్ట్ యూ అ ఫ్లవర్, ఓకే, హ్యాపీ బర్త్డే, so they'll give you one flower. A flower lo, where do you hold that flower? You will hold it at the stalk. Okay, kinda oka stalk like structure untundi kada, aa stalk like structure enti, that is the pedicel. Okay, pedicel kinda chinna chinna leaf like structures untayi nana, those are the bracts. అక్కడ స్టెమ్ దగ్గర కూడా చూసాం కదా. సో సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ ఇట్ లీఫ్ దగ్గర, రైట్, స్టిప్యూల్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద బ్రాక్ట్స్. ఫ్లవర్ కింద చిన్న చిన్న గ్రీన్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బ్రాక్ట్స్. సి బ్రాక్ట్స్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ విత్ దిస్ స్ట్రక్చర్. చూడండి ఇక్కడ, సో లీఫ్ స్ట్రక్చర్ మనం చూసాం కదా. హియర్ లీఫ్ బేస్ లో కూడా వీ హ్యావ్ గ్రీన్ కలర్ బడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అది ఏంటి? అది యాక్చువల్లీ స్టిప్యూల్. లీఫ్ బేస్ లో సేమ్ స్ట్రక్చర్ లీఫ్ లైక్ చిన్న చిన్న గ్రీన్ కలర్ బేస్ పార్ట్ లో ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? దాట్ ఈస్ దేర్ లైక్ బేస్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. అప్పుడు దాన్ని మనం బ్రాక్ట్స్ అంటున్నాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్? సి ఎవ్రీ ఫ్లవర్ విల్ హ్యావ్ అ బేసల్ పార్ట్. దాని కింద ఇట్లా లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. రోజ్ ఫ్లవర్, సపోజ్ రోజ్ ఫ్లవర్ కింద చిన్న చిన్న గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ మనకు కనపడుతుంది కదా. సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది సెపల్. గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ ఈస్ ద sepal. Okay, before the sepal, 1 minute, I forgot to draw this. There will be a thalamus like structure, basal part, and then sepal will be there. Okay, see, these are the very basic classes of plants. Okay, botany lo ivanni meeku correct manchiga రావాలి already. Fine. So these are the sepals. Sepals tarvata షలేం ఏమైంది? ఓకే, సెపల్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్స్. అది వచ్చేసి ద colored parts. Okay, what are those colored parts? They are the petals. So we all like flowers, right? So every flower will have beautiful colored parts, and those colored parts are actually petals annamata. Okay, so petals tarvata here center lo chudandi, female reproductive part will be there. So this female reproductive part is known as gynoecium or pistil or carpel. Female reproductive part idi. Female reproductive part kaakunda we have male reproductive part also. Okay, so what is this male reproductive part? This is the stamen or androecium, right everybody? Yes. So these are the different parts. Idi okasari manam labeling cheddam. Let's do the labeling. We'll start with this one. So what is this? This is the pedicel, ante stalk of the flower. Pedicel kinda chinna green leaf like structures untadi kada. What are those? Those are the bracts. And then here we have thalamus. Idi enti? This is the thalamus, and these are the sepals. Okay, so green color leaf like structure edaithe flower base lo untundi, adi sepals, and the colored parts are of course the petals. Okay, what are these colored parts? They are the petals. So ee sepals ni manam calyx antamu. These are the calyx, and petals are the corolla. Okay, so what are the petals and sepals called as? Sepals are nothing but calyx, and petals are the corolla. Fine. Now let's see the female reproductive part. This one is the stigma, and this is the style. Idi style kada. Idi enti? Ovary. Inside the ovary there will be ovule, the embryo sac. All of them together, okay, all of these together, it is the gynoecium or pistil or carpel. Okay, so this is nothing but gynoecium or pistil or carpel annamata. Which one? Female reproductive part. This is the female reproductive part. Male reproductive part enti kada? See, this one is the anther. Anther tarvata oka long stalk like structure untundi, adi filament annamata.
anther and filament, both of them together it is known as the androecium, okay, or stamen. Danni mana stamen anochu lekapothe androecium. So this is the male part. Clear? Stigma style ovary. Yes, Radhika. Uchiha, correct. Okay, Jay Surya. So ikkada all these parts of flower meer gurtupettukondi. Next class lo I will be explaining you all these parts in detail, especially idi. We will be talking about corolla, calyx, okay, and male and female part, flower arrangement ela untundi, ivanni manam discuss chesukopotunnamu in the next class. Okay, so now you remember anther enti, filament together it is known as stamen, petals, sepals, petals will be corolla, sepals will be calyx, right? Here female part lo we have stigma style ovary, ovule, together it is known as the stigma, pistil or carpel or gynoecium. Okay, yes నేను స్టార్ట్ చేస్తాను క్విజ్, వెయిట్. సో ఆల్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ క్లియర్ కదా? ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆల్ వి కంప్లీటెడ్ టుడే. సో ఎక్కడెక్కడైతే నేను PYQ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. So morphology of flowering plants lo today in this particular session we completed roots. Roots lo modifications enti, types of root system emem untundi, regions of root. So root maturation lo root hairs, maturation region దగ్గర root hairs will come out. అలాగే elongation or growth ఎక్కడ జరుగుతుంది అవన్నీ we discussed. Modifications of root also చాలా important. స్టెమ్ లో మనం చూసాం కదా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ నుంచి అడుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ స్వీట్ పొటాటో. స్వీట్ పొటాటో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజియస్ రూట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, కానీ పొటాటో ఇస్ అ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, అలాగే లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీఫ్, ఫైలోటాక్సీ, దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ లీఫ్. ఓకే, ప్యారలల్ రెటిక్యులేట్ వినేషన్ గురించి చూసాము. Then inflorescence, okay, racemose, cymose, inflorescence, fine. And we just started with flower today. Structure of flower meeku explain chesanu, inflorescence gurinchi kuda cheppanu. Flower lo inka we have today, time is not there, so we will stop it here. Okay, so flower lo calyx detail lo, corolla gurinchi detail lo, tarvata androecium, gynoecium gurinchi detail lo manam నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూసుకోపోతున్నాము. సో నెక్స్ట్ సెషన్ మోస్ట్లీ విల్ బి ఆన్ సండే. సో సండే, మండే, ట్యూస్డే, దీస్ 3 days మై క్లాసెస్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో సండే వీ విల్ బి మీటింగ్ అట్ 11 AM, మార్నింగ్ 11 AM. మండే, ట్యూస్డే ఈవినింగ్ 7:30 PM. సరేనా పిల్లలు? ఓకే. అండ్ ఎస్, ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఫ్లోరల్ ఫార్ములా గురించి కూడా వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. చలో, so that's all. With this we completed today's session. Fine, let's meet in another session. See you all. మంచిగా రివైజ్ చేయండి. NCERT ఒకసారి రీడింగ్ ఇవ్వండి. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఒక బేసిక్ చాప్టర్. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు కదా, మీరందరూ ఇది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎలాగో మీకు ఆల్రెడీ IP కోసం చదువుకున్నారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ రివిజన్ సిరీస్, రివిజన్ సెషన్ ఫర్ యూ ఆల్. సో మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ ప్లేస్ అండ్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్, bye bye and take care. See you soon.